plantation was ending. So I went in the middle of everyone. Everyone knew me. I came regularly. And நான் சொல்லிட்டேன், நானும் 1,00,000 மரங்கள் பிளான்ட் பண்ணுவேன். என்னோட 6 வயசு தான். நான் சொல்லிட்டேன், நானும் 1,00,000 மரங்கள் பிளான்ட் பண்ணுவேன். So this person comes to me. I'm this small and he's like, Prasiddhi, do you even know how many zeros are there in 1 lakh that you want to plant so many trees? உங்களுக்கு தெரியுமா 1,00,000ல எத்தனை ஜீரோ இருக்கு that you want to plant so many trees? So how many zeros are there? 5. Maths is very good. So நான் என்ன சொல்லிட்டேன், எனக்கு தெரியும் that there are 2 in 100, 3 in 1000, 4 in 10,000, 5 in 1 lakh. And எனக்கு தெரியும் நீங்க நினைக்கிறாங்க நான் ரொம்ப குட்டியா இருக்கேன், நான் எதுவுமே பண்ண முடியல. பட் எப்படி ஒரு குட்டியா கேண்டில் ஒரு ரூம்க்கு பிரைட் பண்ணணும்னு நம்ம கேண்டில் நம்ம தியா போடுவாங்க, the light, the room will become lit. Yes, அத மாதிரி நானும் குட்டியா இருக்கேன். பட் எனக்கு தெரியும் I can make this planet green and beautiful. So இது மாதிரி தான் நான் சொல்லிட்டேன் that the way a small candle can light up the entire room. நம்ம எல்லாருமே நம்ம குட்டி இருக்கலாம், 13 years, 14 years, 15 years, 17 years, but still we have the power to light up this entire planet. And as an idea இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சரி, நான் 1,00,000 மரங்கள் பிளான் பண்ணுவேன். பட் ஆக்சுவலி என்னோட வயசு 6 தான், என்னோட எதுவுமே பேங்க் அக்கவுண்ட் இல்லை, காசு இல்லை. பட் என்னோட ஒரு ட்ரீம் இருக்கு, ஒரு விஷன் இருக்கு that எனக்கு 1,00,000 மரங்கள் பிளான் பண்ணணும். To plant a tree, what do we need? We need sapling, then seed. Seed, okay. Okay, sorry. Yes. So we need a tree, we need a sapling, we need water, we need soil, and basically we need land. I had none of this, but I had a very big goal. So நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், சரி எனக்கு 1,00,000 மரங்கள் பிளான் பண்ணணும், அதுக்கு எனக்கு லேண்ட் வேணும். I have no land, where will I plant this? So நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் that நான் ஸ்கூல்ஸில் போயிட்டு பிளான் பண்ணுவேன், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் போயிட்டு பிளான் பண்ணுவேன். பிகாஸ் நம்ம பசங்களை we children, we have not done much wrong, but climate change ஓட impacts நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ 2100ல எப்போ எல்லா ஃபாரஸ்ட் இருக்க மாட்டோம், then will we be there or will adults be there? When all our forests will be gone in future, நம்ம இருப்பாங்க, நம்மளோட அம்மா அப்பா இருப்பாங்க, நம்ம இருப்பாங்க. Yes, in the future we will be there when our forests will not be there, when our water will not be clean. So நம்மளோட இயற்கைக்கு நம்மளுக்கு தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் தானே? Yes, correct. So நான் ஸ்கூல்ஸ்ல போயிட்டு பேசுறேன். But I want you to close your eyes, okay? Just 1 minute, close your eyes. And நீங்க imagine பண்ணுங்க, ஒரு 6 வயசோட குட்டி பொண்ணு எல்லா ஸ்கூல்ஸோட ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு போயிட்டு பேசுறேன். சரி, நீங்க ஐஸ் ஓபன் பண்ணுங்க. தட் எனக்கு மரங்கள் நடுவது பண்ணணும் உங்களோட லேண்ட்ல. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? Yes or no? Yes or no? So mostly எல்லாருமே நோ சொல்றாங்க. பிகாஸ் ஒரு குட்டியா 6 வயசு பொண்ணுக்கு எப்படி அவங்க சொல்லலாம், சரி நீங்க இந்த லேண்ட்ல வந்துட்டு நீங்க மரங்கள் நடுவது பண்ணுங்க. மோஸ்ட்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க, ஓ இது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு, இது ரொம்ப நல்ல ஐடியா இருக்கு, பட் சாரி நம்ம லேண்ட் கொடுக்க முடியல. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் இது இன்ஸ்பைரிங் எல்லாருமே சொல்லுறாங்க, பட் யாருமே எதுவுமே பண்ணவே இல்லை. நான் ரொம்ப ஆங்கிரி ஆயிடுச்சேன். பட் அகெயின் இங்கே எனக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருந்துச்சு, தட் ஐ கேன் ஐதர் ஸ்டார்ட் ஆர் I can either stop or I can continue. So what should I do? Continue. So that's what I did. I went to one headmaster, then another headmaster, principal, school teacher. After going to at least 100 people, finally one of them agreed. And I decided that சரி நான் இது ஃபாரஸ்ட்ல இது ஸ்கூல்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீ பிளான்டேஷன், ஃபர்ஸ்ட் மரங்கள் நடுவது பண்ணுவேன். பட் இப்போ லேண்ட் இருக்கு, சாப்லிங்ஸ் இல்லை. சாப்லிங்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு
we need money to buy saplings, or they will give it for free? We need money. We need money to buy saplings. And I was only 6 years old. I did not know we need money to buy saplings. So, and how much money do I have at 6 years age? 0 rupees. 0 rupees. So, now I am thinking, Sari, na enna panna mudiyum? How many of you over here like sports? Okay. Drawing? Okay. Speaking? Okay. Singing? Okay. Fine. So we all like different things. Yes? Doing different things, different talent irukku. Enakku vandittu art and craft, little bit, not much, little bit I knew. So what did I start doing? I started creating bookmarks. You know bookmarks? We use in books. Yes? When we are reading books, we put a bookmark. I started creating bookmarks, paper pencils, grow kits, and different places la na poitu fundraising panna start panniten. Seri, I am 6 years old. எனக்கு 1 லட்சம் மரங்கள் பிளான் பண்ணனும், எனக்கு என்னோட கார்டு கிரியேட் பண்ணனும், நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, நீங்க எனக்கு ஃபண்ட்ஸ் கொடுங்க. And then I also like little bit of painting. So I created my initiative called Art for Trees. Paintings are good? Yes? Yeah. Paintings. So நான் different places la idu start பண்ணிட்டேன். நீங்க என்னோட painting buy பண்ணுங்க, or you buy some bookmarks, and whatever money you will give me, நான் அந்த money எதுல யூஸ் பண்ணுவேன்? Tree plantation la யூஸ் பண்ணுவேன். So I did this for maybe around 3-4 months. I did this, kept doing this, but still I was not able to raise enough money to plant, you know how many trees? Only 500 trees. To plant only 500 trees, still I was not able to collect enough money. So na ipo enna pannalam? Stop pannalama? No. Okay. So plant ku or sapling ku namalukku enna venum? Sapling. What do we need? Water. Seed. We need seed, and we need soil. And that's when I thought, Sari, na pala maragal nadala, and yet fruit seeds irukku. Adala na different places la I created my small eco army, kids army with some of my friends, few of my friends. And what did I do? I would go to different places. I would say neenga homes la na poitu knock pannuven, and na solluven neenga you eat the fruits, neenga seeds save pannunga, dry pannunga, seeds ku dry pannittu enakku kudunga. And slowly I went to different places, and na pala marangalukku seeds collect panna start panniten, and I created my first small nursery. And what started as a small nursery, from there I did my first tree plantation drive of 500 trees. And what started as a small nursery, now என்னோட ஒரு nursery இருக்கு ஒரு village ல, திருக்குளுக்குன்றம்ல, சென்னைப்பட்டுல, எதுல 30,000 saplings இருக்கு. and ஒரு farmerக்கு நான் சப்போர்ட் பண்றேன். ஸோ ஒரு குட்டிய ஐடியா இருந்துச்சு, தட் சரி நம்ம எது ஃப்ரூட் சாப்பிடுவாங்க அதோட சீட்ஸ் அவங்க சேவ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு கொடுக்கலாம், அதில் நான் சாப்லிங் கிரியேட் பண்ணலாம். And I created my small nursery, and I did my first tree plantation drive. And slowly what started as one tree plantation drive, it became another tree plantation, third plantation, fourth plantation. And இன்னைக்கு 13 வயசுல நான் 2 லட்சம் மரங்கள் பிளான்ட் பண்ணிருக்கேன். In different parts of Tamil Nadu and across India also, in different places, farmers சேர்ந்துட்டு, schools சேர்ந்துட்டு, government சேர்ந்துட்டு, corporate சேர்ந்துட்டு, villagers சேர்ந்துட்டு, எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு நான் 2 லட்சம் மரங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். And சரி, இப்போ climate change ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. Yes? Yes or no? Yes. Climate change ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. And sometimes நானும் நினைக்குவேன்,
2-3 மரங்கள் நடுறேன். அதில் எப்படி இந்த climate change சால்வ் ஆக மாட்டேன். கொஞ்சம் எஸ் லிட்டில் பிட். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் ஐ எம் ஸோ ஸ்மால், such a big world, so many big problems, what can I do about it? But from always I believed in myself, whether they believe me or not. Yarume people will say nee romba kuttiya irukke, now also people will say you are so small, what can you do, how will you make a difference? But always I believed in myself, because since I believed in myself I was able to do all of these things. So எப்பவுமே நான் நினைக்குவேன் நான் ரொம்ப குட்டியா இருக்கேன், எதுவுமே பண்ண முடியல. At that time I act like a problem solver. எப்படி நான் ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். Now எது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நம்ம எல்லாருமே இருக்காங்க. In the future, yes, when we are maybe 30 years old, 40 years old, எப்போ climate crisis வரும், then will we be there or will adults be there? Who will be there? He will become adults. The front row is only speaking, no? பின்னாடி யாருமே பேச மாட்டாங்க. தாத்தா பின்னாடி யாருமே பேச. Who will be there when we grow up? We will become adults. Back side. Who will be there? Yes, we will be the adults in the future. And that is why it is so important that we are aware about climate. We know how we can create the solutions, how we can solve the climate crisis. So na different schools la poite ella pasangalukku rural schools enga edume illa rural schools la poite pasangalukku session kudukren and ella students ku oru tree sapling kudukren. ஒரு tree sapling கொடுக்கிறேன், ஒரு குட்டியா forest create பண்றேன். And what started with 1 or 2 schools, இப்போ 200 schools-ல நான் எல்லா பசங்களுக்கு இது மாதிரி forest create பண்றேன். Then எப்போ நான் பார்த்துட்டேன் யார் farmers இருக்காங்க, villagers இருக்காங்க, land is going waste, அவங்க அதை யூஸ் பண்ணல, எப்படி நான் landக்கு soil qualityக்கு restore பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் அங்கே போயிட்டு மரங்கள் நடுவது பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். With more than 5,000 farmers and villagers நான் tree plantation பண்ணியிருக்கேன். And there is one more thing about me. நான் ஒரு நல்ல problem solver இருக்கேன், நான் ஒரு நல்ல observer இருக்கேன். எப்படி இப்போ நான் பார்க்குறேன் who is listening to me, who is sleeping, how many of you are sleeping? How many of you are awake? Fine. Thank God, everyone is awake. So, I am a very good observer. Na paakve who is seeing, who is not listening. And you remember Vanalayam cyclone? I told you, right? When did it come? 2016, when I was 4 years old. So that time I saw that there are some trees that fell down. But there were few trees that were still standing strong. And you know the difference in them? The difference was the trees that were still standing strong, they were native trees. Anyone knows what native trees are? Farmer trees. And what? Trees that farmer planted. Anyone? What is native tree? Yes. Indian trees. Okay. So native trees, இப்போ நான் ஒரு question கேக்குறேன். You know Kashmir? Yes? So over there apples grow. Correct? நான் காஷ்மீர்ல ஒரு apple tree வாங்கிட்டு தமிழ்நாட்டுல plant பண்ணுங்க, அது grow ஆக மாட்டோம். Because it is not native. Native trees are trees that have been in our soil for thousands of years. Like Tamil Nadu, நம்மளோட mango இருக்கலாம், guava இருக்கலாம், amla இருக்கலாம், lakshmi taru இருக்கலாம், banyan tree இருக்கலாம். இது எல்லாமே native trees இருக்காங்க. எப்ப நம்ம hybrid trees plant பண்ணுவாங்க, we plant trees that are not native to our soil, that damages our soil instead of helping it. So இந்த photoல நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு banyan tree இருக்கு, 6 feet, 5 feet, 7 feet tall ஒரு banyan tree இருக்கு, எதை நான் plant பண்றேன். Because இது எல்லாமே நம்மளோட soilக்கு restore பண்ணுவாங்க. So lands,
that have been barren, that were full. இது சைடுல நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு லேண்ட் இருக்குதானே, அது ரொம்ப டர்ட்டியா இருக்கு. Yes, there is a lot of plastic waste, lot of industrial waste. So I got that clean. Everyone was saying இந்த லேண்ட்ல எதுமே பண்ண முடியல, நம்ம எதுமே பண்ண முடியல, இது ரொம்ப டர்ட்டியா இருக்கு. But I cleaned the land, removed the waste, and it became a beautiful forest. And not just this, so many different things: tree plantation, mangrove forest, agroforest, circular economy. And what started as a small mission, now I have planted 2 lakh trees. And more importantly, during this journey, what I started doing was I also created my small eco-army. Now, how many of you think that nama as young people nama ஒரு difference create பண்ணணும்?